Okay. Hello. So today we'll briefly talk about your homework. Um, I will provide the link for it for you, I think, today, a bit later. And you'll have approximately about 2 weeks to finish this work. This will be a Kaggle competition, as we've spoke earlier. And for those who have no way to join Kaggle competition and verify their account, you can contact me directly, and I will provide you with data and instructions how to provide a solution for your work. This competition will cover the topics of text embeddings and classification. So you'll need to construct a model for text classification and texts that are covered in this work will be some text from Telegram different channels. And you'll have 3 classes, which you can read here. What are you free to do is to use any provided, any subset or the whole provided data with competition, and also you can increase it with any data you could find. So you're free to perform some parsing or some additional data augmentations or whatever you would like. What also can you do? You can use any pre-trained word-to-vec models or GLOVE or fast texts, and any model for classification. You can use convolutional neural networks, recurrent neural networks, multi-layer perceptrons. If you don't want to use neural networks, you can use any classical machine learning approach like support vector machines or even linear regression, if you logistic regression, excuse me, if you find it useful. And of course, you can use any kinds of ensembles in your solution. One exception that you should not use modern neural networks like transformers. So no BERT or something like that. And that's, I think, all that information that you need right now. In what about grading? You'll have, of course, like it always is, I think, you'll get your public score that you will see during competition and private score that will be revealed to you after the competition ending. And you'll have 2 baselines, strong baseline and weak baseline. And there will be a random classifier baseline, but it's just for you to make sure that your model is working correctly. And later on, after the competition ends, we will discuss exact solution for weak and strong baselines. And for beating these baselines,
in public and private leaderboards, you'll get some scores, and for top performing students, they will be getting additional points for first 3 places, I think, but exact details will be provided for you later. Okay, any questions about homework? Except that where is the exact link, and I'll post it a bit later. Okay, so if there is no questions, let's move on to our today's topic, which will be language modeling, especially with neural networks, but we'll cover this topic more widely than just with neural networks. First of all, let's discuss why do we need language modeling and what tasks can be solved with this approach. I think you have to be familiar with mathematical or physics models, and you know that usually model is some mapping of real world phenomena or object that inherit its properties, especially the useful properties for you right now. And with model, you can provide some experiments, or you can design these experiments and provide them, and analyzing the behavior of the model, you can then extrapolate your results to some real-world cases. Ну, в целом, с моделированием, я думаю, все примерно понятно. Вы наверняка умеете строить, да, и математические, физические модели. В общем и целом, что мы обычно понимаем под моделью? Да? Мы под моделью понимаем обычно какую-то абстракцию, да, какого-то явления или предмета, у которой мы пытаем, ну, то есть мы производим, да, условно говоря, какое-то отображение нашего реального объекта в какой-то интересующий нас вот конкретный объект-модель. И, ну, если мы строим какую-то хорошую модель, да, на самом деле, то, что главное нам надо учесть в моделировании, это то, чтобы мы сохраняли какие-то свойства объекта нашего реального, да, но при этом в целом модель обычно должна быть несколько проще, желательно, чем наш в целом объект, но при этом вот эти свойства, которые нам важны для объекта, да, модель должна наиболее полно отражать. И, соответственно, как бы чем лучше у нас модель, да, тем больше она похожа на, условно говоря, похожа, да, на объект наш реальный, который мы хотим моделировать, но при этом, понятное дело, что здесь похожесть, по большому счету, надо, естественно, понимать именно в рамках свойств, потому что вы можете строить какую-то вот математическую модель некоторого явления, она совершенно на него не похожа, потому что это набор формул, да, и какой-то предмет — это вот предмет, да, но при этом все свойства, которые вам важны в настоящий момент для анализа, вы переносите вот с некоторого объекта реального мира на соответствующую модель. Для языковой модели все сохраняется абсолютно аналогично. Единственное, что надо понимать, что в языковой модели что нам важно для моделирования непосредственно, да, какие свойства языка нам надо сохранить. Ну, обычно под этим подразумевают то, что нас интересуют конкретно вероятности появления различных символов, цепочек символов, словосочетаний там и чего-то подобного в языке. То есть мы это можем использовать как и для задач анализа, так и для задач синтеза, но в основном под языковой моделью мы понимаем именно модель, которая бы главным образом моделирует то, насколько вероятна та или иная последовательность каких-то единиц атомарных, которые мы на данном этапе рассматриваем, насколько вероятно она встретится у нас в языке.
So the main idea of language modeling is that you have to create a model with which you can estimate the probabilities of some atomic data units that you are describing right now. This could be symbols, words, tokens, word sequences, and so on. That really doesn't matter. What matters is that with language modeling, you should be able to estimate these probabilities and solve different tasks. This is not strictly bound to generation tasks, but language generation is quite a big subset of language modeling applications. Okay, let's briefly go through some examples of what can we do with language modeling. For example, we can provide a search engine with some helpful tips for user what to autocomplete his query. We can use it with some applications that can correct mistakes, that can translate between some languages, and something like that. Okay, and one of the what can be hard in generating and creating a good language model is that we have to somehow estimate these probabilities, and without some prior knowledges in this language, that's what humans usually do have, especially if this is a native language for them. If we treat language model in some naive way, it's usually hard to determine between some ambiguous cases, and it can lead to some problems. Okay, let's try to have some intentional approaches for this task. How can we predict language model probability? Let's first of all let's try to perform just simple approach. We'll predict probabilities like we are using, like we are predicting them with some discrete tasks. For example, when we are picking some objects from some boxes or so on. And usually we estimate these probabilities with simple frequencies of some events to appear. I think you all are familiar with this approach. Ну, сначала давайте попробуем поговорить про такой достаточно наивный подход к оцениванию, да, вот этих вероятностей появления тех или иных конструкций в языке. Ну, зайдем вот с обычной стороны, как мы просто считаем вероятности для каких-то дискретных событий. Мы оцениваем эти вероятности их частотой, да, ну, что вполне логично, мы все знаем, что в случае там ЗБЧ выборочное среднее стремится к истинному среднему, все в таком духе. Короче, мы так можем делать, это вполне корректно. И когда мы занимаемся там вытаскиванием шариков из урны, да, то примерно вот такие оценки вероятности — это очень хорошие оценки, нам они полностью подходят, нас они полностью устраивают, частотные. Что случится в случае перехода в таком виде к языковым моделям? Что нас не устраивает? Нас не устраивает тот факт, что те
да, словосочетания, вообще, в принципе, те последовательности токенов, которые никогда не встретились в нашем корпусе, по которому мы строим нашу языковую модель, да, они будут иметь нулевую вероятность. Логично, да, потому что они ни разу не встретились, frequency у них 0, соответственно, мы получаем нулевую вероятность такой последовательности. Но при этом вполне логично, что нам бы хотелось, вот на приведенном здесь примере, да, нам бы хотелось, чтобы первая последовательность была более вероятна, чем вторая, потому что то, что написано вот в первой формуле, да, это больше похоже на английский, чем нижняя формула. Хоть и то, как бы мы не можем прочитать, да, и не можем установить, что это корректная какая-то последовательность языковая, но тем не менее, именно по свойствам языка, да, мы видим, что по-хорошему вероятность вот появления первой последовательности, она должна быть больше, чем вероятность второй последовательности. Но вот с таким просто с оценкой частот мы получаем там и там много. Okay, so why is this approach bad? That's because, as we can see in this example, for all text sequences that we didn't came across in our corpus, will have zero probabilities. And that's quite straightforward because they don't appear in our corpus, and so their frequency is zero. But when dealing with language modeling, usually we would like to have sequences that are more appropriate for our language that we model, to have higher probabilities than the sequences that are somehow against these language rules, grammatical or syntactic. And so we need to find some way to give some meaningful probabilities that are higher than zero to some sequences that are not present in our corpus, but which can be somehow constructed with our target language that we are modeling. So what can we do for this? Let's try to decompose our sequence in some smaller parts. For example, if we came with this sentence, we can just try to calculate this whole sentence probability by calculating individual words probability with respect to the contexts on the left, which was before them. And so we can get something like this. So the probability of the whole sequence, we can reconstruct it with the following approach. So the probability of first token, probability of second token with respect to first token, and so on. And multiplying all these probabilities will get exactly the probability of our sequence. But of course, what is the main idea of this approach is how to compute these probabilities. And different ways of computing these probabilities will lead us for different approach to language modeling. But the main idea of language model, especially of left to right language model, and later we'll discuss some other stuff, but they are quite similar to this case, and this case is original case of
language modeling, and it's widely used, especially in generative tasks, because this is what we would like to get when we generating texts. We have some sequence that already is presented, for example, y1 to yn minus 1. And with respect to this sequence, we have to generate the next token will be that will have the biggest probability score. So we need to get some mechanism for estimating these conditional probabilities. Okay, how can we how can we estimate these probabilities? Of course, we can just take some statistics of our corpus of our texts that we are creating our language model on, and this won't be any different to the task when we take some items from the box. And with these counts, we'll have some probabilities estimations. But what is the difference? The difference is that usually when dealing with language modeling, sequences with high conditional with a large number of tokens in conditional will still can be have zero probabilities, because we never these sequences can never be presented in our corpus, and though thus will it will lead to zeroing the whole product. So we need some additional insights, and we need to somehow get rid of these long sequences. And here we can use the mathematical abstraction, which is called Markov chains, which relied of Markov property. And I think, as you know from your theoretic probability course, this is just an assumption that the some cave sequence element is only dependent, and its probability can be described only using some fixed number of previous sequence elements, and not the whole sequence that we treated for this. Таким образом, в чем идея? Ну, то есть, понятное дело, да, посчитать, в принципе, вот эти вероятности нам не очень сложно. Мы можем их считать, ну, как бы мы просто считали вероятности для каких-то других объектов. То есть здесь это ничем не изменяется, да, и как бы все, в принципе, условно вероятности такого рода мы считать умеем. В чем может возникнуть проблема? Проблема может возникнуть, опять-таки, в том, что для последовательности, которые у нас достаточно длинные, мы можем все равно встретить те последовательности, которые у нас никогда не встречаются в корпусе. И опять-таки мы получаем, что посчитать для них вероятность нам становится неудобно. Поэтому что здесь мы можем применить? Мы можем здесь применить марковские цепи. И ну, в принципе, даже можно пока не углубляться сильно в сторону математики, да, то есть здесь, по сути, нам от марковских цепей нужно всего лишь вот
предположение о том, что у нас вот эта условная зависимость, она идет не на всю последовательность от начала до конца, которую мы встретили, да, а она ограничивается каким-то фиксированным количеством токенов, которые мы договариваемся рассматривать, что только вот эти, например, там 3 токена предпоследних, да, влияют на следующий. А вот там 4-й, да, уже не оказывает такого влияния. И, соответственно, вот то, что мы сможем получить. Таким образом, мы можем получить там, модели на основе биграмм, юниграмм, триграмм и так далее. То есть в зависимости от того, а, какой глубины последовательности состояния мы хотим рассматривать, и мы разрешаем нашей модели учитывать при анализе. А, Ну и, соответственно, да, вот можно посмотреть для нашего примера, какие бы мы вероятности считали. То есть если мы считаем без предположения про, про марковость нашей последовательности, то мы считаем в последнем случае, да, вероятность для всей последовательности isolated on n. Если мы рассматриваем нашу последовательность в этом предположении, то, соответственно, мы считаем вероятность только для последних там 2 токенов для вот нашего текущего. Но опять-таки это, естественно, зависит от того, сколько мы выбираем значимых токенов. То есть если здесь будет биграммы, то тут, соответственно, будет в условной вероятности 1 токен. Если там 4 грамма, здесь будет 3 токена и так далее. Okay, but even with this approach, we still can have problems of zero and of zero probabilities of sequences that are not present in our corpus. And usual way of dealing with this is to use some kind of smoothing. So we try to usually what we mean by smoothing techniques that we somehow try to move our probability distribution from some extreme cases like zero probabilities to some meaningful probability values. And what can we do if we would like to use some straightforward approach? First of all, we can just, if we deal with the sequence that has zero count, zero appearance in our corpus, we can just try to consider shorter sequence. For example, if we have a trigram that is not presented in our corpus, we can cut some tokens, or exactly 1 token from it, and try to count bigram, probability of bigram. If even bigrams inside these sequences are not present in corpus, we further cut the tokens and consider probabilities of unigram, which are individual words, and we hope that individual words are surely occurred in our corpus at least once. Таким образом, самым таким простым подходом, да, к сглаживанию или смувинг было бы следующее. Мы можем нашу последовательность, которая у нас не устраивает, да, и которая не встречается у нас в корпусе, мы можем ее пытаться укорачивать до того момента, пока у нас не появится та последовательность той длины, которая у нас в корпусе все-таки как-то встречается. Ну и, соответственно, вот эту оценку мы примем за количество ее встречаемости, которое есть у последовательности меньшей длины. Как можно сделать такой подход чуть лучше?
мы можем попробовать, например, использовать для этой последовательности не просто переходить к последовательности меньшей длины, а попытаться каким-то образом установить коэффициенты, да, для ну, какой-то нашей линейной модели, которой мы бы приблизили вот эту нашу целевую вероятность, рассмотрев вероятности меньших последовательностей. И в данном случае, как мы эти можем подобрать коэффициенты, ну, мы можем подобрать их по какой-то отложенной там валидационной холдаут выборке, да, это как бы нам не составит особого труда такого рода задачу решить. Это мы делать умеем. What else can we do? We can use some other techniques, for example, like Laplace smoothing, which with what we just add some additional values to our conditional probability formula that can be some small constants, but they are higher than 0. And so with this smoothing, we make sure that we won't have 0 values in our probabilities. But there are a lot of smoothing techniques. There are some more complicated approaches, but the main idea, I think you get it, and it is to make all of your probabilities higher than 0 so the whole product of these probabilities would make sense and would be non-zero. Okay, so let's try to generate some texts with our language model, and we'll try to estimate what is wrong with them. I'll try to get you a few seconds to read these texts, and then I'll first you try to read this text and try to guess what is wrong with them, and then after several moments I'll provide you with the explanation what is wrong with this text and how can we try to mitigate these issues. Okay, so as you may notice, these texts, when we use some sequences, for example, of length 3 or 4, they are seems to be quite good texts. For example, when I talk is good text sequences. Huge list of numbers also is quite good sequences, and it's totally appropriate for English language. But the whole text is meaningless because we don't get any into account any long-term dependencies, because we've this is just the straightforward consequence of our approach. We modeled the texts our language model with some with this Markov approach that restricted our model to use just tiny amount of contexts, and we get quite same results.
inside these small contexts we get meaningful text, but we don't get any meaningful connections between these contexts, and the whole sense of our texts is missing, because there is no way in this model to produce some ideas about the whole text semantics. Таким образом, в чем проблема с такого рода языковыми моделями? Ну, она, в принципе, достаточно напрямую следует, да, из того, как мы проводили моделирование текста. Мы хотели, чтобы у нас были рассмотрены вот эти вот условные вероятности, да, для относительно каких-то последовательностей какой-то заданной длины. Ну и действительно, если мы отдельно там, да, мы делаем маску на весь текст, накладываем, за исключением каких-то отдельных там, фрагментов по 3-4 слова, мы можем найти вполне хорошие примеры, которые действительно ну, вполне осмысленные, да, и действительно такие слова могли бы встретиться рядом. Но при этом, собирая это все воедино, мы ничего хорошего не получаем. Ну, а как бы что мы ожидали, если мы вот действительно просто учим нашу модель предсказывать следующее слово, условно говоря, да, по контексту из там 3 предыдущих, ну, вот этим наша модель и занимается. И, в принципе, это она делать умеет, но таким образом сохранить общий какой-то смысл и семантику текста, ну, это достаточно нетривиально, и непонятно вообще, почему мы могли бы ожидать такого от нашей модели. В принципе, мы нигде это не закладывали, да, и вот такой наивный подход с генерацией именно по частоте встречаемости наших последовательностей в тексте, ну, он, в принципе, может дать вот только такие результаты, ничего лучше от этого не добиться. Что можно сделать? Ну, понятное дело, надо двигаться в сторону каких-то более осмысленных моделей, которые могли бы нам помочь в данном ключе. Ну, соответственно, давайте посмотрим, каким образом мы можем применить здесь вот нейросетевые модели. Ну, понятное дело, да, что мы их будем применять как раз-таки для оценки вот этих вероятностей условных, которые мы их рассматриваем по нашему корпусу, да, просто оценивая статистики. А можем для оценки этих вероятностей тренировать какую-то модель, ну, в частности, нейронную сеть, да, которой теперь мы ее будем называть языковой моделью непосредственно. So, what is the idea of application neural networks to language modeling field is that we will try to estimate these conditional probabilities with some sort of neural networks, and as previously we've spoke about, for example, classification, it's still the same in this field. As for language modeling, we could use any kind of neural networks. It can be RNN, it can be convolutional neural network, it can be transformer. Some of them perform better, some of them are not so good. But the high-level pipeline for training such models and using them still the same and don't matter of the type of neural network that you are using currently. So let's try to take a high and look for this problem. We have some previously seen contexts. We have our neural network, and we would like to get a probability distribution for our for the next token. And this probability distribution is the distribution of all
of the whole vocabulary. So we have to estimate which of the words have high probabilities with respect to our previously seen contexts. So we can deal this. We can try to describe this problem as just a classification problem of our previously seen token sequence to some classes which have the number of classes we are classifying is equal to the size of our vocabulary, and the classes are just words that we try to that will appear later in our sequence. And so because this problem is can be seen as classification problem, so the methods for training these models are quite similar for the training of simple classification tasks, and we'll have our inputs. For example, we'll have our input word embeddings. Then we have some hidden representation of our embeddings. For example, it can be constructed with a recurrent neural network. And then we will have, for example, some layer with number of neurons that is equal to our vocabulary length. And after applying softmax activation to this layer, we'll get a probability distribution of our next token with conditional of our previously inputted sequence. Also, what can we also we can think of this as not only input embeddings, but also we can consider output embeddings, and which will be some embeddings for our all of our vocabulary words, and then we'll look at these problems this problem by for example performing a dot product between our hidden representation of our previously seen contexts to the whole embedding matrix of our output embeddings, and then estimating which of these new vectors have a higher probability, and so this will be next token for our sequence. This is visualization of what I've just talked, but the exact representation can be different for some different pipelines, but this both ideas can be found in practice. Таким образом, ну, в целом пайплайн высокоуровневый, да, он достаточно очевиден. У нас есть входная последовательность, у нас есть какая-то нейронная сеть, которая умеет формировать некое скрытое представление этой последовательности, да, и дальше по этому скрытому представлению мы можем делать нашу обычную классификацию на число классов, которое соответствует размеру словаря. Да, потому что мы как раз-таки хотим установить, какой из элементов словаря нам стоит выбрать да, в качестве следующего токена. Ну, таким образом, да, мы как раз-таки вот этим моделируем, да, вот эту нашу условную вероятность, которую мы, собственно, и хотели смоделировать. Что здесь? Прошу прощения, что здесь может быть
еще важно отметить, то, что на самом деле помимо входных эмбеддингов слов, да, у нас может быть матрица выходных эмбеддингов слов, в зависимости от модели. Это может быть как-то отличаться. Иногда что-то можно сделать здесь, чтобы в целом ваша модель весила меньше. Например, вы можете использовать те же самые вектора, да, для шерить веса между вашими input и output embeddings, и тогда вам не надо хранить, на самом деле, там, вектора для output embeddings, потому что они такие же, как для input embeddings. Но это как бы все детали реализации. Но смысл в том, что вы можете, например, просто получать вот это скрытое представление, перемножать его с этими output embeddings и смотреть, собственно, дальше опять-таки брать softmax и смотреть, что из этого, какой из данных токенов вам стоит использовать для продолжения вашей последовательности. How can we train such classifiers? And one of the most common idea of training classification for all classification problems is to use cross entropy loss. So we just try to minimize and we try to maximize the likelihood of our sequence. And we using this, we are doing this with minimizing this equation. And in case of one-hot encoded targets, cross entropy is somehow equivalent to chiral divergence, which is usually treated as a measure of similarity between two probability distributions. So we can think of this task as the task to try to make our distribution of our probability distribution of tokens to be more like the some ideal one that we are observing with our corpus statistics. And what models will be dealing with today? Mainly, this will be recurrent models. We've spoke about them earlier, so just a briefly reminder of what are recurrent models. RNNs can be one to many type, many to many, many to one, and for our task, it can be usually many to many recurrent neural network or many to one, in case when we are predicting one token with respect to our previously sequence. And what is idea of recurrent neural network is that we provide our sequence to the some recurrent layer one element at a time, and then when we are computing the next the hidden state of our recurrent neural network for our next sequence element, we take into account the output of this recurrent cell on the previous step, and thus why it is called recurrent neural networks. Ну, небольшое напоминание, да, про рекуррентные сети. В основном, ну, как бы, да, до появления трансформеров чаще всего в контексте языкового моделирования говорили про рекуррентные нейронные сети. Сейчас здесь совершенно не важно, да, мы рассматриваем классические рекуррентные сети, ЛСТМ, там, ГРУ. Общий принцип у них, понятное дело, одинаковый. У ЛСТМ и ГРУ там есть большие улучшения на тему того, чтобы нам учитывать
больше long-term там, и можем, да, менять, что мы в текущий момент больше учитываем long-term или short-term dependencies. У классических RNN такого нет, но тем не менее общая идея, понятное дело, у них одинаковая. То, что мы рассматриваем нашу последовательность токенов последовательно, в отличие от трансформеров, да, мы подаем один элемент за раз нашей последовательности, и когда мы считаем скрытые состояния, да, рекуррентной сети для итого токена, помимо того, что мы получаем непосредственно от входа этого итого токена в нашу в наш слой, да, мы еще сюда получаем результат вычисления этого скрытого слоя на i-1 токене, ну, который в себе содержит, соответственно, там, информацию о прошлой последовательности, но там дальше начинаются то, что мы с вами обсуждали, да, проблемы курентных сетей, конкретно там насколько хорошо может быть учтены последовательности какой-то большой глубины, и классические рекуррентные сети действительно плохо справляются с тем, чтобы учесть последовательности действительно большой длины. Ну, для этого были предложены вещи типа L-Stream and Grow. Okay, and to further complicate this problem, and we can try to make it more powerful, so we can just stack multiple recurrent layers on top of each other, and thus the next layer will get sequence output of the first layer and treat it like input sequence. Of course, it can lead to more computational problems that one layer RNNs do have, but also if we somehow mitigate issues with vanishing gradients, and we can create a more powerful and more complicated model that will perform better on our task. We'll skip convolutional neural networks for language modeling that are not very interesting case. The application to this is quite similar to classification problems, with only respect that if in classification problems we don't care about exact order of our sequence elements, in language modeling, of course, we do care about the exact order. So we have to be more precise with our pooling layers, and somehow try to encode some positional information about our tokens. So let's try to describe some ideas of estimating how well do our language modeling perform. What we expect for our texts to be. First of all, our generated text should make sense, both ideally both syntactically and semantically in our target language, and also we would like to our model to can perform some diverse texts, in the meaning that these texts will be not similar to each other, because if we have a model that will just generate the fixed
output for the fixed input, we don't think that this model will be very good. So how can we try to control both issues? First of all, let's talk about diversity, because about the texts that are providing with models to make sense in a language. We'll cover this topic a bit later. The first idea is to use softmax temperature, which is just additional argument in softmax formula that will be with which we'll be able to make the outputted probability distributional more smooth or more sharp in the sense of extreme values. So if we have a more sharp probability distribution, that will mean that we'll have more determinant output, because the distance between the highest probability and second highest probable output will be greater. And if we will get a more smooth distribution, so we'll get a more random output and thus more diverse output, because we'll have less difference between our top and second top probability scores. Let's try to visualize what's happening. We just use the same softmax activation, but we add additional term for this softmax formula here, and it controls what I've spoke about, the sharpness and smoothness of our probability distribution. Let's view some examples of applying temperature of different scale for some distribution. This is what original softmax looks like, and then we'll try to use temperature greater than 1 and between 0 and 1. Okay, let's okay, you can play later with this idea, but if we have temperature between 0 and 1 and closer to 0, we'll have more sharp probability distribution, and if we increase our probability distribution, we'll have smoother distribution. So let's take a look what texts can we generate with some values of softmax temperature. You can read the text. Okay, and then let's see the texts with small temperature. So if we what we saw with high temperature values, our tokens became more random because we smooth probability distribution, as we spoke earlier, and so we increase diversity, but we can lose coherency of our texts. And if we select smaller sizes of softmax temperature, we'll get more. We expect to get more sensible and more meaningful outputs,
but we'll get a lack of diversity because we'll get very sharp probability and very extreme probability distribution, and only the one output at each time for each token will be appropriate for our model. So another idea what this is usual case. I think that you can be familiar with this. Quite the same idea when tuning the performance of classifier. In case of precision and recall, if you increase precision, usually you use recall, and so and vice versa. Okay, but yeah, of course, softmax temperature is not an ideal solution for some for this case, because first of all, we need to somehow empirically estimate which value will be best, and second, we still don't have any idea how to increase both diversity and coherence of our text. So what else can we do? We can use a technique which usually is called beam search. It has some variations in exact implementation, but idea is still the same. Let's select not the top probable output, but some top k probable output for each step in our generation. And later, we can try to keep not the whole tree of our each variance of our sequence, but still stick to the most probable on later steps. Таким образом, ну, основная идея всех вот вариантов beam search, которые там в основном они отличаются тем, насколько эффективно их вычислять и насколько это долго происходит, в том, что мы просто считаем, берем не один output, наиболее вероятный, да, для нашего текущего шага генерации модели, а мы рассматриваем топ К каких-то вариантов. Это К мы либо задаем как-то эмпирически, либо вычисляем, исходя из характеристик того распределения, с которым мы в текущий момент работаем. Здесь разные подходы есть. Но идея в следующем. Вот мы выбрали топ К, дальше продолжаем эту цепочку, но, естественно, если мы после К, если мы, например, вот выбрали, решили, что мы идем по топ-3 probability, и если это не значит, что мы на каждом шаге следующем будем рассматривать также топ-3, потому что у нас, естественно, так очень сильно вырастет, очень быстро вырастет очень сильное количество наших вариантов, которые мы рассматриваем. Поэтому зачастую вот этот вот топ-3, он происходит на каждом шаге для целиком всех последовательностей, и те последовательности, которые приводят потом после нескольких шагов, да, к неадекватным генерациям, мы вообще их убираем из рассмотрения и продолжаем также поддерживать топ как каких-то наиболее вероятных последовательностей. Понятное дело, что все равно даже с таким подходом мы не, ну, возможно, мы не сойдемся к тому идеальному решению, которое могло бы быть, да, если бы мы, ну, все на каждом шаге все вероятности рассматривали, и в итоге только когда дошли бы до конца, посчитали бы итоговую вероятность и выбрали по ней максимальную последовательность. Но таким образом мы зачастую получаем решение ну, лучше и в терминах diversity того, потому что, ну, естественно, да, мы можем таким образом расширить количество наших генерируемых экзамплов, но и с точки зрения смысла и семантики нашего текста мы все равно можем получить лучшее решение, чем вот просто идти с помощью greedy approach, да, и считать только топ-1
токен для следующего шага. Okay, so how can we select value of k? We can try somehow to see how much of probability density our top k examples are covering, and select our k value with respect to this value. And this is example. If we have very smooth distribution, we should pick high values for k, and if we have sharp distribution with one or two extremes, so we should pick less values for our k for our steps in beam search. So let's speak about evaluation of our neural networks. What metrics are usually used for evaluation of quality of our models? And this is good question, and mainly because usually in such tasks as language modeling, and so with audio modeling, for example, we can try to estimate somehow quality of our pre-trained models, and try to perform some metrics and provide community with some metrics about how well our model performs on language modeling tasks, but usually it don't have very good correlation. Usually it doesn't have a perfect correlation between these metrics and metrics that can be achieved with this model in real-world applications. For example, it's not we can't say just boldly say that the model that performs best in terms of language modeling results will be the best model for fine-tuning for text classification, for example. This usually is not true. That doesn't mean that the model which is less performant on language modeling tasks is better on text classification tasks, but we can't just measure the quality of language modeling and then apply this result to any tasks of this model can perform on different tasks, generation, the classification, and so on. And the metrics for this task can be quite different. So we have, like we've spoke about what vectors models, we have two types of measuring qualities of language modeling. We can measure them as they are, and measure their quality to model their language. But in practice, sometimes it can be more beneficial for us to model them on some benchmark like GLUE for texts, general language understanding evaluation. And this is just a collection of tasks like classification, entity recognition, anaphora resolution, and so on, which our model will
be trained on, and then we'll somehow aggregate the results for each task. For example, just simply sum the results, and the final metrics will be the some aggregated value of all these tests. Okay, this is a bit off topic, but I think it is important for you to notice that good language model doesn't only need to have a good language modeling score, but also it should perform good on the downstream tasks. Okay. And so how can we estimate the quality of our model? Let's try to construct a metric that will measure the likelihood of our text of this exact text sequence to appear in the language, and we can create such metric using ideas from cross entropy laws that we were dealing while training the language modeling. One of the most widely used metrics for language modeling is perplexity, which measures likelihood of our sequence to appear in the modeling language, and formula for perplexity is provided for you here, and it can achieve values from 1, which is the best value of perplexity, and because it means that our model is totally deterministic in terms of this target language, and so this loss will be 0. And the worst perplexity value is equals to size of our vocabulary, which means that our model knows nothing about the language, and which token is better to use to continue provided sequence, and just randomly select some values from this from the vocabulary, and thus perplexity will be equal to vocabulary size. Okay, this I think you can try to perform these computations on your own and treat it like a little exercise for you. But but also even with this notice, it can be quite hard to, as I previously said, it can be quite hard to determine with exactly provided perplexity value if it is good or bad. And we know that if it is closer to the 1, it is better, but which is better for classification problem, the model with perplexity 1.2 or 1.3. Usually it is very hard to say, and you should perform the experiment on these downstream tasks to exactly choose the model that is appropriate for you in the exactly tasks that you are dealing with. Okay, so today I think we'll end on this. We've described and talked about today about the main idea of
language modeling, which models are appropriate and for these tasks, and we've designed a general framework for these tasks, and take a briefly look at evaluation of the language modelings. So wait a bit for your homework to appear, and we'll see with you in our seminar class. If you don't have any questions, then thank you for your attention and goodbye. Nice day.